السلام عليكم تلاميذي الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ومن والاه إلى يوم الدين. شكرا على الكلمة الطيبة التي أتلقاها منكم في التعليقات. اليوم راح نكمل لكم بإذن الله الجزء الثاني تاع الدرس reported speech اللي هو reporting questions. ولكن قبل ذلك أرفقت هذا الدرس بالأجوبة تاع الأسئلة اللي مضات اللي عطيتها لكم في آخر الدرس اللي هو reported speech. ضع لايك، اضغط على الاشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. Here we come to reported questions. So you must know here that there are two types of questions. قدمنا اليوم إلى معرفة أن هناك أسئلة تعاد صياغتها بطريقة عادية. إذن هناك أنه نوعين من الأسئلة اللي هما WH questions, okay? اللي هما who, when, where, what, etc. As there are auxiliary questions, which are to be and to do, as you say, was, were, do, did, etc. To come to word order, we must know that the order of the words in reporting questions is a normal order, that is subject, verb, object. بمعنى أنه الترتيب نتاع الكلمات كي نكون نعاود نسأل ولا نعاود صياغة السؤال يبقى عادي. 1. Let's start with WH questions. These are questions that start with the question word. Examples. Notice the example here. For example, for the first one, what is your name? He asked me what my name was. So here we must see that the only verb in the sentence is the auxiliary to be, what is. So what is your name? Here the auxiliary to be is, when we report it, it is always put at the end of the sentence, like what he asked me what my name was. So you see, was here is at the end of the reported question. The same thing is for the second question. How old is your mother? So the only verb is the auxiliary to be, so it is put at the end of the sentence. But in the third sentence, the policeman said to the boy, where do you live? So here we have a verb which is to live, and we have the auxiliary, so we are going to work with the verb. So we say the policeman asked the boy where he lived, and it is a simple order of the words. Where is the WH word? Where is the WH word? He lived is the clause of the same sentence, which is subject and verb. Okay, the same thing is for the other questions. هنا لازم نفهم أنه في الجملة الأولى what is your name ما عندناش verb. is ماشي verb, is auxiliary. صافي عندما ما نكونش عندنا الverb هو الفعل، يعني احنا رايحين نخدموا بالاوكسيليار. كي نخدموا بالاوكسيليار to be بالذات to be هو is, are ولا was, were. فهمنا؟ كي نستعملوا الاوكسيليار to be دائما when we report كي نعاودوا نقولوا السؤال بصياغتنا احنا نروحوا نحطوا هذاك is في اخر الجمله دائما. يعني what، شوفوا what your أو يهدر معك
So my name was هو is في الباسي. اللي ما راهوش فاهمني يقدر يعاود يولي للدرس تاع ريبورتد سبيتش اللي درتو ويشوف التحويل تاع الافعال وتاع لي طون كيفاش يصرى يفهم مليح. لازم تعاود تريفيزي الاول. اوكي. So auxiliary questions or yes no questions need only a yes or no in their answers. That's why they are called yes no questions. So examples. So this type of questions is reported by using ask plus if or whether and the clause. Okay. إذن هنا قلنا أنه auxiliary questions ولا yes no questions هي الأسئلة التي تتطلب في الجواب نتاعها ولا يتكون الجواب نتاعها من نعم أو لا فقط. كيفاش نعرفهم؟ هما يبداو دايما بالزوكسيليير. يبداو دايما auxiliary اللي هو to do ولا does, to be is are was ولا were ولا to have has had etc. والبناء ولا الجملة مما تتكون من الكلوز اللي هو الاوكسيلوري تتكون من الاوكسيلوري ومن بعد الكلوز هو الجملة العادية اللي نتكلم بها حنايا دايما اللي هي subject verb و object الفاعل والفعل والمفعول به. احنا كي نقولوا do you do ولا have ولا is كما هنا الأمثلة اللي راهم قابلينكم نقولوا do ولا يعني هل. اوكي هل ومن بعد يجي موراها قبالة subject وفي الجواب في الريبورتين يجي if ولا whether. اوكي مع الكلوز هذا اللي هو I spoke English, I was British, it was raining. اوكي عنا subject verb object that's all. هذا ما كان معنا حتى حاجة صعيبة فيها. فاعل مفعول به هذا ما كان بلس if ولا whether كما قلنا باش نبينو باللي رانا في سؤال ولكن رانا نريبورتيو فيه ما بقاش سؤال ما تبقالناش question mark في العفا. هذا مش كاين. Do you speak English? He asked me if plus subject verb object so I spoke English. Okay, so this is the word order. Another example. Are you British or American? He asked me whether or if I was British or American. Have you got a computer? He wanted to know. So this is another reporting verb. Later we are going to see reporting verbs, okay? Later in this video, okay? هنا قلت لكم انه reporting verbs ولا introductory verbs هما لي verb اللي نقدموا بهم السؤال اللي l'introducteur الverb introducteur كيما he wanted to know, he asked, he inquired. اوكي هادو عندهم حنوجد لكم اون ليست ان شاء الله تشوفوها في اخر الفيديو. You are going to see the reporting verbs. Have you got a computer? He wanted to know whether I had a computer. Okay, let's see the last question. Have you been to Bristol before? He asked if I had been to Bristol before. So it depends on the type of or the tense we have in the sentence. Okay, يعني هنا إذا عنا present simple يولي past simple, past simple يولي past perfect, past perfect يبقى past perfect. هادو كامل شفناه. عاودوا ريفيزيو الدرس تاعكم. There are several types how introductory verbs or reporting verbs can come in the sentence according to how we are going to form them. Okay, so if it's a question there is an introductory verb like they asked, they wanted to know. If it's a request there is some other reporting verbs that come with the request, and each introductory verb come with a special form. يعني هنا
كل introductory verb يجي مع une forme spéciale كما كاين introductory verbs يجيو مع ing ولا كاين اللي يجيو مع infinitives etc. Okay, you are going to see the list with examples. Here we have introductory verbs for reporting questions. We have already seen some examples with ask, inquire, wanted to know, and this is another short list with the other examples. When reporting a request or command, we usually use to or not to, as follows.